মাত্র 10 দিন সময় মাথায় নিয়ে যখন নির্বাচনে যখন মাঠে প্রচার করি তখন আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আমরা যদি এই জুলাইতে বিধানসভা কেন্দ্র থেকে যদি আমরা নির্বাচিত করতে পারি, আমাদের রাজ্য সরকার এবং ভারতীয় জনতা পার্টি আমাদের জুলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য উপহার দিবে। আমরা বলেছিলাম যে রাজ্য সরকারকে আমরা যেই কোনো ভাবে হোক এই দেশের নির্বাচনে আমাদের সমস্ত এই জুলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে সমস্ত আমাদের যারা প্রিয় ভোটাররা যারা আছে আমরা সকলে একসাথে মিলে আমরা প্রচারে যখন যাই, আমরা যেই কোনো ভাবে হোক আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম ভারতীয় জনতা পার্টি প্রদেশ কমিটিকে, আমরা নির্বাচনের পরে আমরা এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আমরা উপহার তুলে দিব। সত্যি আজকে দিনে আমাদের সৌভাগ্য দিন, আজকে যদি আমরা এই জুলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আমরা যদি নির্বাচিত যদি না করতে পারতাম, তাহলে আমাদের আজকে দিনে আমাদের রাজ্যের মাননীয় জনপ্রধান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়ের হাতে আজকে দিনে আমরা আমাদের এই জুলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আমরা কোনোদিনে উপহার তুলে দিতে পারব। সত্যি আজকে আপনারা দেখেছেন আমাদের রাজ্যের পবিত্র বিধানসভা এই 2023 এবং 24 আমাদের অর্থ বছরের বাজেট চলাকালীন সময়ে প্রথম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা দেখি বিগত দিনে বিগত বহু বছর ধরে আজকে এই জুলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে যারা নির্বাচিত হয়ে যারা বিধানসভা পবিত্র বিধানসভাতে যারা যান, আজকে প্রত্যেকটা বাজেট অধিবেশনে আমরা দেখি কোন দিনে জুলাইবাড়ির নাম কোনদিনে উল্লেখ করা হয়নি। আজকে তার জন্য এই 2023 আমাদের বিজেপি এবং আইপিএফটি জোট সরকারের দ্বিতীয়বার সরকার গঠনের প্রথম বাজেট অধিবেশনে প্রত্যেকটা আমাদের এই বাজেট অর্থ বছরের বাজেটের মধ্যে আজকে জুলাইবাড়ির জন্য একটা অর্থ বছরের বাজেট রয়েছে। তার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার সমস্ত প্রিয় ভোটার যারা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি যারা কার্যকর্তা আছে আমি সকলের কাছে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো এবং ধন্যবাদ জানাবো আমাদের রাজ্যের মাননীয় জনকল্যাণ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়। কেননা আমাদের এই জুলাইবাড়িবাসী বহু বছর ধরে আমাদের এই জুলাইবাড়ি কেন্দ্রে বহু দল ধরে বিগত বহু বছর ধরে রাজ্যের ক্ষমতাতে ছিল, কিন্তু তারপরেও জুলাইবাড়ির জন্য আমরা কোনো কিছু পাইনি। আজকে জুলাইবাড়িবাসীকে যে হারে নিচের তলায় রেখে দিয়েছে তার থেকে আজকে ওভারকাম করার জন্য আমাদের সময় এসেছে। বন্ধু, আপনারা ধৈর্য ধরুন, আপনারা এত পরিশ্রমের ফল আমরা কথা দিয়েছিলাম, আমরা যদি জুলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে যদি নির্বাচিত হয় অবশ্যই আমরা এই জুলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রটাকে আমরা বিগত দিনে যা করা হয়নি তার থেকে বেরিয়ে আমরা আগামী দিনে একটা নতুন দিশা তৈরি করব এবং জুলাইবাড়ি মডেল জুলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র তৈরি করবো আমরা কথা দিয়েছিলাম। আজকে সত্যি আমাদের এই কথাই আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের দাবিগুলি আমাদের কথাগুলি এবং আমাদের এই জুলাইবাড়ি বাসীর জন্য আজকে যে উপহার দিয়েছে, আশা করব আগামী দিনে সেইগুলি আমাদের এই জুলাইবাড়ির জন্য আগামী দিনে উন্নয়নের কাজ চলছে চলবে এবং আগামী দিনে চলবে। তাই আমি বলবো আমাদের বিশ্বাস আমরা সেটাই করি, আমরা মানুষের প্রত্যেকটা গড়ে গড়ে আমাদের সরকারের স্কিমগুলি রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকারের স্কিমগুলি পুছে দেওয়ার জন্য আমাদের সরকার দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছে। বিগত প্রায় 5 বছর রাজ্যের সমস্ত মানুষ আজকে আমাদের সরকারের সময়ে সুযোগ সুবিধা পেতে থাকে। আজকে আমাদের এই দ্বিতীয়বার সরকার গঠনের পরে আমরা কোনোদিনও কল্পনা করতে পারি না আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়ের নেতৃত্বে আজকে প্রত্যেকটা রাজ্যবাসীর জন্য প্রত্যেকটা গরিব অংশের মানুষের জন্য আজকে কেন
যারা চাকরিওয়ালা, যারা বিজনেসম্যান ওয়ালা, তারা কেন শুধু পাকা করে থাকবে? আজকে সাধারণ আমাদের অন্তদয় দিন মজুরিরা কেন পাকা করে থাকার তাদের কোনো অধিকার নেই? তাদের চিন্তা ভাবনা করে আজকে রাজ্যবাসীর জন্য 36 লক্ষ মানুষের চিন্তা ভাবনা করে এবং সবাইকে একসাথে নিয়ে চলা মানসিকতা নিয়ে আজকে 1,30,000 কাছাকাছি বেনিফিশিয়ারির জন্য পাকা ঘর নির্মাণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনা স্কিম আজকে ত্রিপুরার মধ্যে এসে গেছে এবং প্রত্যেকটা বেনিফিশিয়ারির কাছে টাকা পৌঁছে গেছে। আমরা কোনোদিনে বলিনি যে আপনারা আমাদের সঙ্গে আসলে আপনারা ঘর পাবেন। আমরা কোনোদিনে বলিনি আপনারা আমার সঙ্গে আসলে, আমাদের দলে আসলে আপনারা এই ঘর স্কিমগুলি পাবে। আমরা কোনোদিনই বলিনি, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি আগামী দিনে আমাদের আসন্ন লোকসভা নির্বাচন, আমাদের পূর্ববর্তী আমাদের জেলার মাননীয় সভাপতি বলেছে, আমরা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে আমাদের যে জোলাইবাড়ির বিধানসভার জন্য, আমাদের জোলাইবাড়ি বাসীর জন্য যদি আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় যদি উপহার দিয়ে থাকে এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদী যদি আমাদের ত্রিপুরাবাসীর জন্য এত গুরুত্ব দিয়ে যদি উপহার দিয়ে থাকে, তাহলে কেন আমরা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে আমরা কেন উপহার দেব না? সেই উপহার দেওয়ার জন্য আমাদের আজকে জোলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে 60টি ভোট রয়েছে। সেই 60টি ভোটের মধ্যে আমরা অধিক সংখ্যা ভোট দিয়ে, অধিক সংখ্যা ভোট বাড়ি দিয়ে আমরা রাজ্যে আমাদের এই আজকে জোলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আমাদের ভারতের জনকল্যাণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাইকে আমরা যেই কোনোভাবে হোক আমরা জোলাইবাড়ির পক্ষ থেকে, রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে আমরা যেই কোনোভাবে হোক, যতই ষড়যন্ত্র করে বিরোধীরা যাই কিছু বলেন না কেন, আমরা কোনো দিনের বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে কথা থেকে আমরা কোনো দিনে গাড়ি থাকবো না। কেননা আমরা শুনেছি বিগত দিনে প্রায় 35 বছর কেন্দ্র দিচ্ছে না, কেন্দ্র দেয়নি, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কথা বলে, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে, কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে পথে নামিয়ে তারা প্রচার করত। আজকে আমরা সত্যি আমাদের এই ত্রিপুরা ডাবল ইঞ্জিন সরকারের মাধ্যমে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের যে মৌলিক অধিকার সেইগুলি পাচ্ছে, আগামী দিনে পাবে। সেটাই আমার কয়েকটি কথা রেখে আমি শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার। ভারত মাতা কি জয়। জায়গায় রাত্রিবেলায় কমপ্লেন লেখার জন্য সেখানে লোক থাকে না। দ্যাট ইজ অলসো ওয়ান অফ দি প্রবলেম। দেখবেন যে যেমন চাম্পা হাওয়ার বেহালাবাড়ি এখানে অফিস আছে, একটা গাড়ি দিয়েছে অনেকগুলো জায়গা যাওয়ার জন্য, আরও একটা গাড়ি যদি সেখানে দিয়ে দিন, মেবি ইয়র দপ্তর উইল গেট আপলিফটেড। এবং প্রয়োজনীয় স্টাফের ব্যবস্থা করুন সেখানে, যাতে করে কমপ্লেনগুলো লিখতে পারে। অশেষ অশেষ ধন্যবাদ সবাইকে এবং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে এই সময় দেওয়ার জন্য। আমি আশা রাখব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বেঞ্চ থেকে যে বক্তব্যগুলো তুললাম, এটা রাজ্যের মানুষের স্বার্থের কথাই আমরা বলেছি, এটা ওনারা বিবেচনা করবেন এবং রাজ্যকে আরো ভালোভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের বক্তব্যগুলোকেও গ্রহণ করবেন, এই আশা রেখে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। ধন্যবাদ। হয়েছে ওনার যেটা হচ্ছে, আই অলসো সে যে আপনি 4 দিনের কাজ 6 দিনের কাজ ফিলিং দিস ইন, বাট হোয়াট টু ডু। জাস্ট এ মিনিট, কালকে আপনি বলেছেন শেষ মুহূর্তে উত্তর দেয়নি। আপনাদের দলের প্রতিনিধি ছিল তো বিএসির মিটিং এ, তখন তো উনি তুই করলেন না। ইটস ওকে, হি যাই না, ইটস ওকে, ইটস অল রাইট। আপনি দেখবেন ইউ আর মোর দেন বিএসসি মেম্বার স্যার। ঠিক আছে বলেছিলেন না না, আমি বলছি গভর্নমেন্ট পলিসি এমবিবি কলেজে ককবরক ডিপার্টমেন্টটা এখনো চালু হয়নি। এন্ড ককবরক অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর 4 জনকে নেওয়ার জন্য অলরেডি নোটিফিকেশন হয়ে গেছে। সরকার এখনো এদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার জন্য, রিক্রুট করার জন্য এখনো কোনো প্রসেস শুরু করেন। সো আই জাস্ট ওয়ান্টেড টু bring to the notice of Honorable Minister for Higher Education Department, যেই ককবরক ডিপার্টমেন্টটা চালু হোক,
ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেখানে হচ্ছে, এখানে এমবিবি কলেজ আমাদের নিজের ইউনিভার্সিটি, সেখানে এটা কেন হবে না? তার জন্যে আমি এই কাট মোশনটা এনেছি। মাই ইন্টারেস্ট হ্যাজ গন অ্যাকচুয়ালি। নাও অ্যানাদার কাট মোশন, এখানে সেকেন্ডারি এডুকেশনে it might help the government if I tell this. Failure of the government to provide quality education in the schools. অনেক শিক্ষকদের তারা আমাকে বলছে, আজকেও সকালবেলায় ফোনে বলেছে যে এই ব্যাপারটা একটু উঠাবে। বিষয়টা কি? বিষয়টা হলো অনেক স্কুলে ডেপুটেড হেডমাস্টার দিয়ে স্কুলটা পরিচালনা হচ্ছে, তারপর ডেপুটেশনে অনেকজনকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই যে ডেপুটেশনটা হচ্ছে, এটাও ভুলভাবে ডেপুটেশন হচ্ছে। হাই স্কুলের হেডমাস্টারকে ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসারের অফিসে ওএসডি করে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের হেডমাস্টারকে বলছে আপনি এইটা করুন, এইটা করুন। একটা জুনিয়র অফিসার থেকে সিনিয়র অফিসারকে নির্দেশ দেওয়াচ্ছে যে আপনি এই কাজগুলো করুন। তাতে আসলে তাদের সম্মানে লাগে। অ্যান্ড দিস ইজ ওয়ান অফ দি রিজনস যারা সরকারি স্কুলগুলোতে কাজ করছেন, প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষকরা তাদের মনোবল হারাচ্ছে, কাজের প্রতি তাদের যে একটা ইচ্ছা, এই ইচ্ছাটা কমে যাচ্ছে। সেই কারণেই জেআরবিটির ইস্যুটা আমি এনেছিলাম। টিচার কেন ক্লারিক্যাল কাজ করবে? অনেক টিচার ক্লারিক্যালের কাজ করছে। সো জেআরবিটির প্রক্রিয়াটা যদি সম্পন্ন হয়, উই উইল গেট মোর নাম্বার অফ ক্লার্কস। শিক্ষকরা ক্লারিক্যালের কাজ করবে না। এই কাট মোশনের মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই দাবি জানাবো যে জেআরবিটি যে পরীক্ষাটা হয়ে গেল, এই জেআরবিটির প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন করুন। তাতে করে বেকাররাও চাকরি পেয়ে যাবে এবং স্কুলগুলো তারা দে উইল গেট ক্লারিক্যাল স্টাফ, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ, গ্রুপ ডি, এই সমস্ত লোকের সেখানে অভাব হবে না। নাও অ্যানাদার কাট মোশন, এটাতে আমি বলবো না কারণ এসটিডিটি এই সম্পর্কে আমরা বলেছি, মেজর হেড 2202, এটাকে নিয়ে আমি বলবো না। সেকেন্ডারি এডুকেশন, ফেলিওর অফ দি গভর্নমেন্ট, টিচার্স ট্রেনিং, রেজাল্ট কবে হবে? আমি এইটুকুই বলবো যে এইবার যে পরীক্ষার ফলটা গেল, প্রত্যন্ত এলাকার স্কুলগুলোতে রেজাল্ট নট ভেরি গুড। এই দিকে একটু নজর দেবেন। দি রিজন বিং টিচার্স, তার রেশনালাইজেশন, যেখানে বেশি স্টুডেন্ট কম টিচার হচ্ছে, এই ব্যাপারটাই কিন্তু এটার জন্য দায়ী। এই বিষয়টা দেখবেন, আমি এখানেও বলবো না। সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড সোশ্যাল এডুকেশন, এইখানে অনলি ওয়ান ইন দিস ডিপার্টমেন্ট আই হ্যাভ ব্রট কাট মোশন। এইখানে বলেছে ফেইলিওর অফ দি গভর্নমেন্ট টু কন্ট্রোল অ্যান্ড এলিমিনেট ওয়েস্টফুল এক্সপেন্ডিচার অন ওয়ান স্টপ সেন্টার ফর উইমেন ওয়েলফেয়ার। এটা আসলে কিছুই না, যে ওয়ান স্টপ সেন্টার ফর উইমেন ওয়েলফেয়ার এই জিনিসটা কি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যখন উত্তর দেবেন, জাস্ট উই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড। আমাদের থেকে সবাই প্রশ্ন করেছে যে ব্যাপারটা কি, এটা করবে এটা কি? ওয়ান স্টপ, কারণ মহিলা আশ্রম উই আন্ডারস্ট্যান্ড, ওয়ার্কিং উইমেন হোস্টেল এটাও আমরা বুঝি, কিন্তু ওয়ান স্টপ সেন্টার ফর উইমেন এটা কি? আর এটা যদি ভালো হয় তাহলে আমাদের মহিলা সদস্যরা বলেছে যে কুমলিঙ্গেও যেন একটা এই ধরনের একটা স্টপ সেন্টার গড়ে তোলা হয়, তার দাবি ওনারা করছে। দ্যাটস ইট। নাও আই এম কনক্লুডিং, আই হ্যাভ অনলি টু মোর। একটা হচ্ছে হাইকোর্ট। ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन पूर्णतः 118 kilonewtons thrust in vacuum is what the stage develops.
with its 28.6 tons propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. Present altitude Stage is close. performance normal. तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C-25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन सावधानी के साथ भरा जाता है। इस चरण में 100 के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग सेकंड के करीब होता है। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. Plus 7 minutes. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely. Cryo stage perform. पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं। लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan 3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. Its propulsion for earthbound maneuvers, translunar injection, and moonbound orbits. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of Earth and lunar orbit. The abbreviated name of the payload is SHAPE. Among the payloads of the lander module, the following are included. A landwehr probe called Rambha to measure the near-surface plasma density, that is the density of ions and electrons, and its changes with time. The second payload is Chandra's surface thermophysical experiment, or CHASTE, to measure thermal properties of lunar surface near polar regions. To measure the seismicity around the landing site and delineating the structure of the lunar crust and mantle, payload ILSA is there. The rover, after its descent, will further the scientific through its own payloads. For better understanding of chemical and laser-induced breakdown spectroscope is included. Another payload जी हाँ, लैंडर मॉड्यूल में 3 पेलोड हैं, रोवर में 2 में नितभारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अंतर्ग्रही मिशन के लिए भी आवश्यक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। लैंडर के पास यह क्षमता है कि वह चंद्रमा की उबड़-खाबड़ सतह में भी बड़ी सावधानी से उतर सकेगा और रोवर को बाहर लाने के लिए और संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में कुल 6 नितभार हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है, यह चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व तथा समय के साथ बदलाव का मापन करेगा। इसके बाद चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज का मापन करेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र में भूकंप जैसी गतिविधियों का पता लगाएगा। रोवर में चंद्रमा की सतह के तत्वात्मक विश्लेषण के लिए लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप
और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। 11 minutes. एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक निर्धार है शेप स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी से परावर्तित नियर इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा। वर्तमान में C-25 इंजन कार्यरत है और पूर्णतः सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम प्रमोशन से 700 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 191 किलोमीटर। As we have told you about the Chandrayaan 3's upgrades in the aspects of enhanced robustness through extensive ground tests and simulation, during the last phase of landing, the module will have a vertical velocity of less than 1 meter per second and a horizontal velocity of less than 0.5 meters per second from a height of 3 meters. The lander legs are designed to be robust enough to thrive the impact. The cameras are tuned to take pictures ahead of the landing and enable intelligent decision making for choice of best location to land, avoiding craters and boulders on lunar surface. Normal. The successive pictures will also enable the craft to determine its and vertical velocity in 3 over its predecessor. To determine instantaneous velocity of craft. The necessity for upgrade in the guidance algorithm. Inputs from various sensors are used by the autonomous navigation guide suitable landing spot. Gradual throttling also. वर्तमान में हम प्रमोशन से 817 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। करीब 950 सेकंड पर तृतीय चरण क्रायोजेनिक इंजन को शट ऑफ कर दिया जाएगा और उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर चंद्रयान 3 को यान से पृथक कर दिया जाएगा। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 द्वारा एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में लॉन्च करने के पश्चात 170 किलोमीटर की पेरिजी पर क्रमशः 5 बार मैन्यूवरिंग कमांड दिया जाएगा। 5वीं बार में यह पृथ्वी से चंद्रमा की ओर प्रस्थान करेगा, जिसे हम ल्यूनर ट्रांसफर ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। फिर 5 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और फिर क्रमशः 5 मैन्यूवरिंग मॉड्यूल चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित हो जाएगा। यहाँ यह उचित समय और अभिवृद्धि में लैंडर मॉड्यूल को पृथक करेगा और 23 अक्टूबर 2023 को Plus 15 minutes. After the launch, city is शिक्षणों में हम देखेंगे तृतीय LVM-3M4 रॉकेट का चंद्रयान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है।
Creo stage thrust पुष्टि की गई चंद्रयान 3 को प्रमोशन की कक्षा प्राप्त कर ली गई है। Chandrayaan 3 satellite separated. चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर। Chandrayaan 3 has attained a major milestone LVM-3 successfully. Chandrayaan 3 mission accomplished. Handing over to mission director. This is mission control, mission director. The LVM-3 M4 Chandrayaan mission accomplished its precise satellite ejection conditions. LVM-3 M4 mission is successful. Jai Hind. The launch has also added a feather in the cap of LVM-3 rocket. You can watch the jubilant congratulatory gestures of ISRO scientists in the Mission Control Center. जी हाँ, चंद्रयान को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है, लेकिन चंद्रयान 3 की यात्रा अभी जारी है। अब इस मिशन के बारे में हम अध्यक्ष महोदय से सुनेंगे और हम आपसे आज्ञा लेते हैं। We sign off. Namaskar. Up next is address by Secretary DOS, Chairman ISRO. Congratulations, India. Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometers was its and let us wish all the best, very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. Before that, let me introduce the team behind this mission, the mission director, Mr. Mohan Kumar, and also the project director of LVM-3, and we have also the mission director for craft. Honorable Minister of State for Science and Technology. Departments of Space, Chairman ISRO and Secretary Department of Space, former secretaries of the department, invited dignitaries, respected dignitaries and invitees. I am very happy to report once again the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. I would like to appraise three things here. The vehicle systems are in the continuous process of quality improvement, especially in the event of our human rating efforts towards making the systems reliable. Secondly, the payload also, capability of the payload also is improved by mission strategies as well as vehicle engineering approaches. We are in the process of increasing the launch frequency of this vehicle considering the national requirements as well as satellite demands. Here, so many improvements we have incorporated in this vehicle. For example, the S200 nozzle, they are processed exactly as per the human rating standards, enabling us to have 100% NDT and the inherent pocket erosion characteristics are removed. The L100 stage Vikas engine, mostly it is 100% qualified to be the human rated engine with indigenously developed LET throats and the pocket, the backward
gas entry also is eliminated, and it is a perfect system. Yes, sir. And CE20 stage also is perfectly mission executives for all the supports all along campaign process as well as the launch. This is a penance of so many across the ISRO centers, our launch vehicle centers, VSSC, LPSC, IPRC, IASU, SDSC, SHAR, URSC and SAC, along with all our industrial partners, major players to the small scale industries who supply us with all the deliverables in time, quality products, the suppliers of chemicals, propellant ingredients, suppliers of avionics systems, and our own GOCO facility operators. Actually, the industrial manpower is really our ISRO's virtual manpower. Everybody's efforts went into this, and called the also the prayers all and the deliverables in time, quality products, the suppliers of chemicals, propellant ingredients, suppliers of avionics systems, and our own GOCO facility operators. Actually, the industrial manpower is really our ISRO's virtual manpower. Everybody's efforts went into this, and called the also the prayers and best wishes of all our seniors, retired executives, everyone's prayers and our own family members. I take this opportunity to pray God Almighty for all the blessings in the form of this success, which was the penance by the ISRO family for last 73 days. And my prayerful pranams for the successful continuous operations of the Chandrayaan spacecraft, for its safe and soft landing on lunar surface and further experiments. Thank you. Jai Hind. Respected Chairman ISRO, Center Directors, dignitaries and my team Chandrayaan 3, very happy to note that our Chandrayaan 3 has been injected into an intended orbit with very close orbital parameters. Congratulations and thanks to LVM3 team. And all our spacecraft health parameters are normal, including the power generations in both propulsion module and lander module. Our journey to moon has begun now for the most awaited soft landing. We'll be closely monitoring and controlling the spacecraft from ISTRAC Bangalore. Many critical events are lined up, starting from earthbound maneuvers, insertion into the lunar orbit, and separation of lander, and set of deboost maneuvers, and finally the power descent phase for a soft landing. I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Director URSC, and all the center directors for entrusting me this opportunity, who have been the motivational and guidance force behind this mission. My special thanks to Chandrayaan 3 project executives, Associate Project Director Kalpana, Deputy Project Directors, Project Managers across the ISRO centers who have provided an excellent support in building the spacecraft. My special thanks to the expert committees for their constant guidance throughout the various stages of the project. I also thank the various work centers and industries who have contributed directly and indirectly to this mission. My special thanks to URSC council members, group directors, deputy directors across the ISRO centers, and looking forward for the soft landing with all your wishes and blessings from the God. Thank you. We have our Honorable Minister for Space, Minister of State for Space, Dr. Jitendra Singh ji, amongst us during this historic occasion of success of launching of LVM3. So we would like to hear a few words from him. Over to you, sir. It is indeed a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud.
And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. You would recall, Honorable Prime Minister had very recently said, sky is not the limit. And living by his words, I think the Chandrayaan today has gone beyond the limits of sky to discover the unexplored horizons of the universe beyond. Ladies and gentlemen, this day today, the 14th of July 2023, is also a day of vindication. Vindication of the dream that Vikram Sarabhai saw 6 decades ago. He might have been short of resources, but never short of confidence. And when we see those pictures of a launcher vehicle being carried on the carriage of a bicycle, without any remorse, without any slightest embarrassment, that is because Vikram and his team had faith in themselves, faith in India's potential, faith in India's acumen. And today, here, we are vindicating and we are reiterating India's indigenous capabilities, living up to the ideal of Atmanirbhar Bharat. And before I conclude, ladies and gentlemen, as Mother India enters into the next 25 years of this Amrit Kal, she pledges to play a leading global role in the emerging world scenario of 21st century. Thank you and congratulations once again. Thank you, sir. We will also introduce the directors of the centers who have done all those great work of building the rocket, building the scientific instruments for Chandrayaan 3, the Chandrayaan spacecraft itself, and made all those critical systems, and also the agencies who are going to handle the rest of the mission part, the tracking and the ground stations, and all those teams are here. So I request the directors of those centers to join. First, Director of Vikram Sarabhai Space Center. Good afternoon, India. In last 1 year, this is the 10th mission, including the precise landing of the reusable launch vehicle. So with this mission, this is the 7th mission of LVM-3, the successful mission. With this, the success rate of LVM-3 is 100%. And this is the ideal vehicle for Gaganyaan. Some of the changes that we are incorporating in Gaganyaan, we have implemented here. And the Mark III has crossed the reliability of 0.9 and inching forward. So I take this opportunity to salute the entire Isro community, especially the VSC community and all launch vehicle centers, industry partners for making the stages, making the sub-assemblies and testing. In fact, this is the 3rd launch of LVM-3 in 1 year. You know, the realizing the stages, assembling, testing, and then launching 3 LVM-3s in 1 year is a Herculean task. I salute the industry as well as all the ISRO centers for this. And I wish all the very best. We know that when the beginning is good, the ending has to be good. I wish all the very best to the Chandrayaan for its solitary journey through the vastness of space and for making a feather-like soft landing in the 4th week of August. Good luck. Thank you. Dr. Narayanan, Director LPSC. Good afternoon to all of you. It is a historical event for Indian space program and a proud moment for all the Indians across the globe on this momentous occasion of the successful launch of the Chandrayaan 3. 3-in-1 spacecraft in the required orbit with the highest level of precision by our heaviest launch vehicle LVM-3. After the 2 launches of LVM-3 vehicle this year, this vehicle is realized in the record shortest time. Today, once again,
all the vehicle systems have performed, demonstrated the 7th successful launch. As you all know, the entire spacecraft community has put wholehearted effort during last 4 years, and we have realized a marvelous, great scientific satellite. For this mission, the entire vehicle performance is as expected, as predicted. In fact, the precision in which the satellite is launched shows the reliability of this vehicle. And we too have 4 liquid propulsion modules, 2 in the launch vehicle, the L110 stage, C25 stage.